হাই গাইস, আপনারা কি কিছু বুঝতে পারছেন? অনেকে হয়তো বুঝতে পারছেন। দেখেন তো মার্কেট কোন দিকে যায়। আমি ডাউনে দুটি থ্রেড ওপেন করি। দেখেন মার্কেটটি কিন্তু মুভিং অ্যাভারেজকে ক্রস করছে এবং অসাম অসিলেটর খুব দ্রুতই নিচের দিকে যাচ্ছে, রেড হচ্ছে। এখানে আমি রিস্ক খুবই কম নেই, কারণ সবগুলো ইন্ডিকেটরই আমাকে নিচের দিকে যাওয়ার কনফার্মেশন দিচ্ছে। তাই আমি আশা করছি আমি উইন করবই। আমি আপে একটি ট্রেড ওপেন করি, কারণ দুটি ইন্ডিকেটরই বলছে যে মার্কেটটা উপরের দিকে যাবে। আমি ট্রেডিংয়ে ঢোকার পূর্বে ট্রেডিং সম্পর্কে জানার জন্য অনেক কিছুতেই ঘোরাঘুরি করি, তবে কোনো কিছুতেই আমি কোনো তথ্য পাইনি। তাই আমি চিন্তা করি যদি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটি সিরিজ তৈরি করি, তারা সহজেই ট্রেডিং সম্পর্কে বুঝতে পারবে। ট্রেডিং সম্পর্কে বুঝবেন আগে, তারপর ট্রেডিং ঢুকবেন। এটি অত্যন্ত রিস্কি একটি জায়গা। দেখেন মার্কেটে কিন্তু আস্তে আস্তে আপেই গেল, তো আমি উইন করব। হ্যাঁ, আমি উইন করলাম। Just wish he knew. আমি আপে একটি ট্রেড ওপেন করি, কারণ দেখেন মার্কেটে এখন প্রায় একটা সাপোর্টের কাছাকাছি আছে। এখানে বেশিরভাগ ট্রেডারই ডাউনে ট্রেড ওপেন করবে, যার কারণে মার্কেট ঘুরে সকল ট্রেডারদের লস দিবে। এটা অত্যন্ত রিস্কি একটা জায়গা, সেখানে আপনারা কখনোই ট্রেড দিবেন না, কারণ সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে মানুষ বিপরীতে ট্রেড ওপেন করে, আর মার্কেট ট্রেডারদের বিপরীতে গিয়ে লসে দেয়। কারণ মার্কেট তো লসে যাবে না, বরং ট্রেডারদের লস দেয়। আমি ডাউনে একটি থ্রেড ওপেন করি, কারণ মার্কেট তার গতিপথ পরিবর্তন করতেছে। মুভিং অ্যাভারেজে মার্কেটটা কিন্তু হিট করতেছে এবং অসম অসিলেটর কিন্তু অনবরত রেট হচ্ছে। তাই আমি ডাউনে একটি থ্রেড ওপেন করি। Trace my steps back to then. Oh, I want that feeling. It's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. মার্কেট তার দিক পরিবর্তন করছে, যেটা মুভিং অ্যাভারেজ এবং অসম অসিলেটরের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারি। Searching for the moments I'm a little less empty inside. Fewer late nights 'cause nobody seems to make the time. And I don't know how to do this right. No, I don't know how the years gone by. Searching for the moments I'm a little less 25.
দেখেন আমার অ্যানালাইসিস ভালোভাবেই কাজ করেছে, মার্কেটটা ডাউনেই গেছে এবং আমি 2টি ট্রেডই উইন হই। এখানে অনেকেই আছে যারা আমার ভিডিও দেখেই হুটহাট মার্কেটে নেমে পড়ছে। আমি বলি ভাই আপনারা আগে শিখেন, বুঝেন, তারপরে মার্কেটে নামেন। অনেকেই বলে যে আমরা মার্কেটে বুঝতেছি, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আপনারা মার্কেটটাকে বুঝেন, আমার ভিডিওগুলো দেখে বুঝেন মার্কেটটা কীরকম। আর যারা মজা নেওয়ার জন্য এগুলো দেখতেছেন যে ভাই আপনার ভিডিওগুলো দেখে আমরা মজা পাচ্ছি, তবে আমরা ইনভেস্ট করব না, আমি তাদের প্রতি আরও বেশি খুশি, কারণ এটি অত্যন্ত রিস্কি একটি জায়গা। আমি আরেকটা ট্রেড নিচের দিকে দিলাম, মার্কেট অনবরত নিচেই যাচ্ছে, দেখা যাক কি হয়, হয়তো আমি উইনই করব। দেখেন মার্কেটটা অনেকটাই নিচে নেমে আসলো। দেখছেন মার্কেটের অবস্থা, থ্রেটে নেওয়ার পরেও মার্কেটটা কিন্তু অনেক নিচে নেমে আসলো, তারপরে আমি উইন হই নাই, লসই করতে হলো। যখন লস করবেন তখন মার্কেটটাকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য চেষ্টা করবেন। দেখেন মার্কেটটা কিন্তু উপরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, তবে পারিনি, তার মানে মার্কেট উপরের দিকে শক্তি কম। Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is died. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. I fight so hard, but I can't find my way out. দেখেন মার্কেট কিছুক্ষণ কনসোলেশন জোনে থাকার পর হঠাৎ করেই নিচে নেমে আসে, তার মানে উপরের দিকে মার্কেটের শক্তি ছিল না। Every message that I send you, you just leave them all on red. Now every part of me is hurting, cross my heart, I don't deserve this. Loved you just for you to haunt me in the end. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me.
There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. I fight so hard, but I can't find my way out. Lost all dimension and time. লক্ষ্য করেন মার্কেট উপরের দিকে গিয়ে বেশিক্ষণ টিকতে পারতেছে না, তাই যখন উপরে যায় তখন আমি নিচের দিকে একটি থ্রেড ওপেন করব। धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे। যদিও আমি উইন হলাম, তবুও আমি মার্কেটটা এখন বুঝতেছি না, তাই এখন আমার বেরিয়ে পড়াটাই সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে। আপনারা আমাকে ফলো করবেন। বিদায়। मैं डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या।